Liebe Moshpit Army, ich bin jetzt hier am Stand von Vinyl of the Living Dead. Neben mir der gute Giancesare, unter anderem einer der Labelinhaber. Und wir sprechen jetzt ein bisschen über seine Veröffentlichung, seine Platten, was ihn so an dem Medium fasziniert. Ich werde das gleich direkt für euch ins Deutsche mit übersetzen. Und ja, fangen wir direkt mal gleich an. Giancesare, I hope it's pronounce your name right, it's the first one. Giancesare. Okay. No problem. Sorry for this. And yeah, you founded Vinyl of the Living Dead with a couple of friends, is it right? Yes, back in 2006 we decided to, as a die-hard collector, to press on vinyl albums that were not available on vinyl back then. So we decided to use a catchy name. Yeah. It's called like Night of the Vinyl Dead. Which is a kind of joke. Yeah. Of course, of the film, our movie, and that's it. So, yeah, it was back in 2006. Our first release was the Exodus from Nuclear Blast War is My Shepherd mini LP, March 2006. Yes. I will translate it for our German viewers. Absolutely. Okay. So, also er sagte gerade, er hat es 2006 mit ein paar Kollegen gegründet. Die Intention dahinter war ganz einfach, Platten auf Vinyl rauszubringen, die es so noch nicht gibt und auch so noch nicht gab. Die erste Veröffentlichung war eine Scheibe von Exodus und ja, danach folgten eine Reihe von Veröffentlichungen. Zum Beispiel, wo ich jetzt drauf eingehen werde, ist unter anderem die Platte von Creator. Die haben da eine ganz besondere Beziehung. So, you have a deep connection with Creator and Miller because you re-released, for example, Endorama or also some live bootlegs which were in magazines like Rock Hard or Metal Hammer. So are you personally also a big fan of it, or is it like you're watching through a catalog and seeing, this band, we could do this, or is there also some story behind your records? You know what I mean? Yeah. Actually, every release we make is because we are big fans of the band. Yeah. And we were able to release Endorama by Creator back in the years through Draka Records, I have to say. And then I was lucky and met Mille Petrosa directly when I presented to him the Endorama, and then we started a deal together because he was the one owning the rights for certain releases. Yeah. So we came, let's say, we got in touch, and it went all very, very well. And he always liked the ideas behind our let's say concept. Yes, exactly. And here we are. So, also er sagt gerade uns zum Beispiel bei Creator oder generell bei Bands in Veröffentlichungen, also die stehen hundertprozentig dahinter, sind schon halt Fans der Platten, und bei Creator war halt die Sache, dass sich dazu Zusammenarbeit ergeben hat, dass diese Vinylveröffentlichung, die gab es bis dato nicht, und die haben dann mit Mille kooperiert, ganz einfach da er die Rechte an den Liedern hat, und er hat auch persönlich Mille ja die Platte übergeben, und das hat ihm dann so gut gefallen, dass er gesagt hat, ey komm, lass uns ein paar mehr Sachen machen, weil dieses Konzept dahinter, dass man Alben, die es nicht auf Vinyl gab, trotzdem veröffentlicht dann auf Vinyl, dass so eine kleine Liebhaberei ist, unterstützt er voll und ganz. Und ja, so today here we are in Utrecht, and I saw some of your records. Your label is very established also for some die-hard collectors on Discogs, so also they are resellers here. And for instance, you got a new record out. It's a Possessed Shadow Cult. It was in the magazine of the Rock Hard this year, I guess. And I saw this. For this, you cooperate with Nuclear Blast. It's just available online. And the price is around, I don't know, 20 euros or something like that. And I saw it somewhere else for 30 or also for 40 euros. And for me, it's like, okay, you're on the same fare like the label and the resellers. People can buy it. I don't know, the price, I guess, is something also in the area, 25 or something like that. And what if you look on Discogs or in a reseller booth and seeing your own records, which will be sold for such amount of money?
the idea behind Night of the Vinyl Dead is to release the stuff which was never available on vinyl, and that's my goal. Yeah. And I have no time to do retail sales. I just sell wholesale to High Roller, to Dunkle Blast, to other big distributors. And so, of course, once it's sold, it's sold. Some of our items are now high collectible items like Endorama from Creator, Ronnie James Dio, Magica, or some Motorhead stuff, Saxon, whatever, and Merciful Fate. So when it's on the market, I mean, we are in a free market. I get my profit, and people can do whatever they want. I cannot be angry with them because they are my customer, and of course, somehow it's I feel like flattered sometimes because I say, oh, this record, I made this. Meshuggah is now over 150 euros, so I say, okay, I remember the time when it was sold for 13 euro, no? So I just, I have a good feeling about it. I have a good vibes. I'm not in any kind of competition with my distribution. I just do my stuff and easy. Also er sagte uns gerade halt zu den ganzen Vinylveröffentlichungen, die verteuert auf Discogs oder im Internet angeboten werden. Also er selber bietet die Platten halt für den, sag ich mal, gängigen Preis an bei High Roller Records oder Nuclear Blast. Er kriegt halt seinen Profit davon, ist auch voll verständlich, und die Sachen, die dann halt ausverkauft sind, sagt er selber, das ist halt nun mal der freie Markt. Angebot und Nachfrage definieren halt die Preise. Ist nun mal so, er kann da nichts dran machen. Es ärgert ihn auch nicht, eher im Gegenteil. Er fühlt sich teilweise dadurch geehrt, wenn er irgendwo sieht, so hey, das ist eine Platte von Meshuggah, die wird für über 100 Euro angeboten. Das ist meine Platte, die ich gemacht habe. Es gibt Leute, die bezahlen halt den Preis und einen gewissen, hat halt einen gewissen Wert. Also sehr, sehr faszinierend. So, in general, for you, what is so fascinating about the media type vinyl? Why not CD or why not tape? Why vinyl? That's a very good question. I started as a collector with recorded tapes. Then I switched to original tapes. And then I found the vinyl as a really mysterious and fascinating feeling, and big covers, pictures, sometimes they are gatefold, whatever you want. And there's also a sort of ritual in cleaning the vinyl, put it on the turntable, moving the needle and stuff like that. And that's how it was born. There's not a really easy explanation about it. As it's something that comes from inside, you know, and then it goes. And then as a collector, I was always thinking, oh, this is not available on vinyl. Oh my God, oh, this is not available. Back then, it was kind of hurting. For you have all the Running Wild collection and two holes in the discography. And that's why we started. Let's try and do something. So it's really something which comes from inside. Also sehr interessant, was er sagt. Alles hatte angefangen mit Tapes, die aufzunehmen und die zu vertreiben. Jedoch ist dann der Umschwung gekommen zum Vinyl. Er sagt halt selber, das ist halt eine Faszination, die er sich selber nicht erklären kann. Es kommt halt von dem Inneren heraus. Es ist halt eine Art, das kennt halt wahrscheinlich jeder Vinylsammler, eine Art Ritual. Du kaufst dir die Platte, du schaust dir die an. Es gibt verschiedene Farben, verschiedene Formen. Es gibt ja 7 Inches, 10 Inches, 12 Inches, 100 Gramm Vinyl und dann auch Single Fold, Triple Gatefold und Double Gatefold und was weiß ich nicht. Also die Möglichkeiten, die sind schier unendlich. Ja, und dann, wie er gerade gesagt hatte, hat er festgestellt, ja, bei Running Wild zum Beispiel gibt es nicht jede Veröffentlichung auf Vinyl, und daher ist auch halt unter anderem dieser Antrieb gekommen, dass er das Plattenlabel gestartet hat. Und es gibt noch was sehr, sehr Interessantes und sehr Exklusives, worauf ich jetzt eingehen werde. Und zwar hat er noch ein zweites Platten-Sublabel sozusagen. And you have, besides that record label, also another one. It's a 111 Vinyl Saviours. And what is the idea behind that? It's because I'm Italian and I'm lazy, but sometimes I'm not. So let's say that the circle of the 111 Vinyl Saviours is a concept label
And the concept is to release, of course, never released on vinyl, CD, album, but which are probably very cult, and they deserve a special treatment for really special club of people. And that's the reason why every subscriber to the club gets always the same number. And it's only I make only 1 or 2 releases maximum per year. And this is something really unique because we really have customers who are asking when is out, I'm please reserve my number and all this kind of stuff. So it's let's say it's the little child of Night of the Vinyl Dead for the underground cultish albums, or maybe albums which are not doing so big figures as a Night of the Vinyl Dead. Also er sagte uns gerade halt zu dem zweiten Label, das ist mehr so das kleine Kind sozusagen. Da kommen ganz spezielle Veröffentlichungen raus, die halt eine ganz spezielle Behandlung seiner Meinung nach benötigen. Es muss erstmal eine Voraussetzung sein, das Album ist irgendwie in einer Form Kult. Es hat irgendetwas geprägt oder bei dem persönlich irgendwas ausgewirkt. Und es ist auch immer so bei den Veröffentlichungen, es wird immer etwas herumgebaut. Also zum Beispiel bei der letzten Veröffentlichung, die ich zum Beispiel habe, da wurde ein Schachbrett, also so ein Schachspiel mit eingebaut. Es gibt auch nur 111 Veröffentlichungen und 11 Testpressversionen, und das ist dann nur für die Hardcore Leute, die da wirklich interessiert sind, bereit sind, Geld auszugeben. Und es ist auch, wie nennt man das, ein Abo, das man da hat, wo die Leute dann nachfragen, hey, wann kommt wie was raus? Und er sagte gerade, 2 ist das Maximum, die pro Jahr erscheinen werden. Also eine Veröffentlichung pro Jahr garantiert. Etwas, wie ich persönlich finde, etwas ganz Besonderes. Und ich werde jetzt mal genauer nachfragen, wann die nächste Veröffentlichung rausfragen. I hope it's okay to ask when the next record of the circle of 111 will come out. Is it okay to ask? Of course. Yeah. Of course. It will be out, I would say, in the first 3 months of the next year, 2020. And I hope I will be able to bring it in Utrecht. The reason why it is taking a little bit more time than the last one is because it's a special pressing technique which is not available in Europe, is only available in the US, and it's something absolutely, I would say, never seen before techniques. So I was able to get in touch with this pressing plant which will manufacture this special vinyl technique, and it will be something, I would say, never seen before. Krass. Also er sagte uns gerade, also die nächste Veröffentlichung dieses, sag ich mal, Sublabel kommt im ersten Quartal nächstes Jahr raus. Er hofft, dass es schon für Utrecht, ich glaube, die ist nächstes Jahr im April, dass er da was dabei hat, was er uns präsentieren kann. Was er uns jetzt schon verraten kann, ist, es ist eine Pressart, die es in Europa nicht gibt. Dies gibt es in Amerika. Er kooperiert da mit einem Presswerk zusammen und seiner Meinung nach gibt es das noch nicht so in dieser Form. Ich denke, das können wir erstmal so stehen lassen. Und ich finde auch, wir sollten jetzt das Interview auch beenden. Ich habe euch jetzt hier mal so einen kleinen Einblick gegeben. So there's one question left because our magazine is called Moshpit Passion. And I know there's nothing a connection between vinyl and the mosh pit, but when you were a little bit younger, so was there ever a mosh pit where you've been a part of and went crazy or something like that? Or maybe you saw something in the mosh pit where you thought, dude, that was completely ridiculous and I saw that? That's a good question. What I really see in the mosh pit is the great, let's say, friendship between people and among people, let's say, and then they just help each other in whenever it's necessary. But the most funny thing, I think, I was in. I think it was when one guy actually tried to get out of the mosh pit, but it was so crowded and so hellish that he left his pants on in the middle of the mosh pit. So that was kind of, I think it was Slayer in Milan, something like that. Yes. That's crazy.
Also er sagte uns gerade, also normalerweise, was er, also Moshpits mag, hat jetzt keine persönliche Geschichte, aber was er mag, ist halt der Zusammenhalt, wenn jemand halt runterfällt, dann wird ihm halt hochgeholfen oder ja, dieser Kontrast halt zwischen Leute, die halt mega komplett ausrasten, aber jedoch dann auf sich gleichzeitig achten, wenn jemand runterfällt. Das Verrückteste, was er je gesehen hat, ist, dass einer seine Hose verloren hat, während Slayer gespielt haben. Ja, sehr interessant. Yeah. Thank you very much for your time for the interview. My pleasure. Very important for all listeners. Check out High Roller Records and Nuclear Blast. And also, of course, Facebook, social media. Where can the users and listeners find you also? Is there some platforms? It's, I would say, Instagram and Facebook. Yep. We have two Facebook pages. One is for diehard fans. It's a closed group. And then we have the open page, which is Night of Download. And yeah. Thank you so very much for making the interview and for the support of the fans that we have worldwide. Ja. Also alle ganz wichtig, auschecken auf Facebook, da verpasst ihr halt nie die neuesten Veröffentlichungen. Night of the Vinyl Dead verlinke ich euch auch noch mal hier unten drunter. Schaut vorbei, supportet. Das war's von meiner Seite. Thank you very much. Thank you, Kai. Thank you. Thank you.